Ụtụtụ ihu ọchị, a morning of smiles. In this lesson, we're going to talk about a story titled Ụtụtụ ihu ọchị, a morning of smiles. It's a story about a man driving to work and was in the middle of a slow traffic. But before we start, we're going to look at 5 key words that you'll learn from this story. And these words are nri ụtụtụ, breakfast. Ị riela nri ụtụtụ? Have you had breakfast? Nri ụtụtụ, breakfast. Coffee. Biko mere m otu iko coffee. Please make me a cup of coffee. Biko mere m otu iko coffee. Please make me a cup of coffee. Coffee. Donut. I actually swapped this one over. It's supposed to be the other way around. Mgbadume. Donut. Mgbadume, donut. Azụtara m mgbadume. I bought donuts. Mgbadume, donut. Nkịta, dog. Kedu aha nkịta gị? What is your dog's name? Kedu aha nkịta gị? What is your dog's name? Nkịta, dog. Ihu ọchị, smile. Nye m ihu ọchị. Give me a smile. Nye m ihu ọchị. Give me a smile. Ihu ọchị, smile. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Chijioke na-eri nri ụtụtụ n'ime ụgbọala ya. Chijioke na-eri nri ụtụtụ n'ime ụgbọala ya. Ọ na-aṅụtụ kọfị ya, na-ata mgbadume ya. Ọ na-aṅụtụ kọfị ya, na-ata mgbadume ya. Redio na-ama njakịrị, ọchịa ọchị. Redio na-ama njakịrị, ọchịa ọchị. Okporo ụzọ kpọchiri akpọchi, mana nri ụtụtụ ya na-atọ ụtọ. Okporo ụzọ kpọchiri akpọchi, mana nri ụtụtụ ya na-atọ ụtọ. The literal meaning for this okporo ụzọ kpọchiri akpọchi is literally that the road is jammed or locked. But in effect, what it means is that the traffic is slow or traffic is heavy. So whenever you hear okporo ụzọ kpọchiri akpọchi, then based on the context, you will know whether it's actually the door is locked or the road is jammed. Okporo ụzọ is road, ụzọ is door. But okporo ụzọ kpọchiri akpọchi, mana nri ụtụtụ ya na-atọ ụtọ. Ọ na-ele ka ndị mmadụ na-ekwofe n'ilo.
Ọ na-ele ka ndị mmadụ na-ekwofe n'ilo. Chijioke hụrụ nkịta kpu okpu pịrị ọnụ. Chijioke hụrụ nkịta kpu okpu pịrị ọnụ. Ka ọ na-achị ọchị, ọ fọrọ obere ka ọ wụfuo kọfị ya. Ka ọ na-achị ọchị, ọ fọrọ obere ka ọ wụfuo kọfị ya. Nkịta ahụ lere ya anya wee fee ọdụdụ ya. Nkịta ahụ lere ya anya wee fee ọdụdụ ya. Chijioke richara mgbadume ya, dịrị njikere maka ụbọchị ahụ. Chijioke richara mgbadume ya, dịrị njikere maka ụbọchị ahụ. Ọ nyapụrụ ụgbọala, ka na-enwe ihu ọchị maka nkịta ahụ. Ọ nyapụrụ ụgbọala, ka na-enwe ihu ọchị maka nkịta ahụ. Ajụjụ na azịza, questions and answers. Kedu ihe bụ nri ụtụtụ Chijioke? Kedu ihe bụ nri ụtụtụ Chijioke? Nri ụtụtụ Chijioke bụ kọfị na mgbadume. Nri ụtụtụ Chijioke bụ kọfị na mgbadume. Gịnị mere Chijioke ji chịa ọchị n'ụgbọala ya? Gịnị mere Chijioke ji chịa ọchị n'ụgbọala ya? Chijioke chịrị ọchị maka na ọ hụrụ nkịta yi okpu pịrị ọnụ. Chijioke chịrị ọchị maka na ọ hụrụ nkịta yi okpu pịrị ọnụ. Kedu ihe Chijioke mere ka o richara mgbadume ya? Kedu ihe Chijioke mere ka o richara mgbadume ya? Ka o richara mgbadume ya, Chijioke nyapụrụ ụgbọala ịmalite ụbọchị ya. Ka o richara mgbadume ya, Chijioke nyapụrụ ụgbọala ịmalite ụbọchị ya. And so the 5 keywords we've learned in this story are nri ụtụtụ, breakfast, coffee, mgbadume, donut, nkịta, dog, ihu ọchị, smile. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support.
You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.